Yizwa Israyeli, inkosi uNkulunkulu wethu yinye. Uyithanda inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho, nangawo wonke umphefumulo wakho, nangayo yonke ingqondo yakho. Yiloyo umyalo omkhulu nowokuqala. Owesibili ofana nawo uthi, womthanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena. Kuleyo myalelo emibili kubambelela umthetho wonke nabaprofeti. Mfuneni uJehova esenokutholwa, nimbize eseseduze. Omubi makashiye indlela yakhe, nongalungile ashiye imicabango yakhe, abuyele enkosini. Uyakufumana umusa nokuthethelelwa okukhulu. Jesu wathi, zanini kimi nina nonke nikhatheleyo nenisindwayo, mina ngiza kuniphumuza. Bekani ijoka lami phezu kwenu nifunde kimi, ngokuba ngimnene ngithobekile ngenhliziyo, ngokuba ijoka lami lihle nomthwalo wami ulula. Kuyakuthi lapho mube phenduke ebubini abenzileyo, enza ukwahlulela neqiniso nokulunga, uyawukusindisa umphefumulo wakhe ekubhubheni. Ngokuba uma sithi asinasono siyazidukisa, iqiniso alikho kithi. Uma sivuma izono zethu, uthembekile yena, ulungile ukuba sithethelele izono zethu, asihlambulule kukho konke ukungalungi. Ngiyawukusuka ngiye kuBaba, ngithi kuye, Baba, ngonile kulizulu naphambi kwakho, angisafanele kuthiwe ngiyindodana yakho. Ngenze ngibe njengomunye wabaqashwa bakho. Inkosi mayibe nani, mayibe nomoya wakho. Masikhuleke. Baba onamandla onke, onomhawu phezu konke, sonile kuwe sadukelana nezindlela zakho njengezimvu ezidukileyo. Sonile ngokulandela amacebo nezifiso zezinhliziyo zethu. Sonile kuyo imithetho yakhe engcwele, ngokuyeka ukwenza besifanele ukwenza, senza besingafanele ukwenza. Akukho ukuphila kithi, sicela usihawukele thina boni abanhliziyo zidabukileyo. Sicela usibekezelele lapho sivuma iziphosiso zethu, usiphilise thina abaphendukayo njengokuthembisa kwakho, ngokushunyayelwa ebantwini ngendodana yakho uJesu Kristu inkosi yethu. Uze uthi, Baba onomhawu phezu konke, usiphe ngenxa yakho ukuphila impilo ehlanzekile nolungile nenokuthula, ukuze kudunyiswe igama lakho manje kuze kube phakade. Amen. Isifundo sethu sokuqala sizawusithola encwadini yamaHubo, sahluko eseshumi nesithupha, ivesi ngeleshumi. AmaHubo sahluko ngeseshumi nesithupha, ivesi ngeleshumi. Psalm 16 verse 10. Ngokuba uyukunikela umphefumulo wami endaweni yabafileyo, awuyukuvuma ukuba ongcwele wakho abone ukubola. Siza kuhlabelela Te Deum Laudamus, siya kudumisa wena Nkulunkulu.
Ivangeli elimisela usuku lanamuhla sawulithola encwadini ngokuloba kumvangeli uLuka sahluko ngesamashumi 28 siqala ukufunda evesini le-13 siye sime evesini lama-35. Luke chapter 24 verses 13 to 35. Isihloko sakhona sithi abafundi abaya e-Emmaus. Bheka ababili babo babehamba ngalona lolo suku beya emzaneni othiwa e-Emmaus, ukude neJerusalema amastadiyo angama-60. Babekhulumisana omunye nomunye ngazo zonke lezo zinto ezahlekeleyo. Kwathi besakhuluma bebuzana, uJesu uqobo wasondela wahambisana nabo. Kepha amehlo abo abebambekile ukuba bangamazi. Wathi kubo, zindaba zini lezi nikhuluma ngazo omunye nomunye nihamba na? Basebema benyukubele. Omunye nguCleopas igama lakhe waphendula wathi kuye, wena uyisihambi yini eJerusalema ungoyedwa ongazazi izinto ezenzekile khona ngalezi zinsuku na? Wayesethi kubo, zinto zini? Bathi kuye, ngoJesu waseNazaretha ubengumprofeti onamandla ngezenzo nangezwi phambi kaNkulunkulu nabantu bonke, ukuthi abapristi abakhulu nababusi bethu bamkhaphela ukunqunyelwa ukufa baze bambethele esiphambanweni. Thina-ke besethemba ukuthi nguye ozawuhlenga u-Israyeli, kodwa phezu kwalokho konke sekulusuku lwesithathu lezo zinto zenzekile. Futhi nabesifazane abathile bakithi basethusile ababeyile ethuneni ekuseni, kuthe bengasifumani isidumbu sakhe, bafika bathi babone nombono wezingelosi ezithi uyaphila. Nabathile babakithi baye ethuneni bakufumana kunjalo njengalokho beshilo abesifazane, kodwa yena uqobo abambonanga. Wayesethi kubo, onina eningaqondiyo, nilibele enhlizweni ukukholwa yikho konke abakushila abaprofeti. Kristu bengamelwe yini ukuhlupheka ngalokho aze angene enkazimulweni yakhe na? Wayesethathela kuMose nakubaprofeti bonke wabachasisela emibhalweni okuqondene naye. Base besondela emzaneni ababeya kuwo, yena washaya sengathi udlulela phambili. Bamncingisisa bathi, hlala nathi ngokuba sekuzawukuhlwa nemini siyadlula. Wangena wahlala nabo. Kwathi sehlezi nabo ekudleni, wathabatha isinkwa wabonga, wasihlephula wabanika. Amehlo abo ayesevuleka bamazi, wayesenyamalala kubo. Bathi omunye komunye, inhliziyo yethu ibingavuthi yini phakathi kwethu lapho ekhuluma kithi endleleni nalapho esivulela imibhalo na? Base besuka ngaso leso sikhathi baphindela eJerusalema, bafumana abayi-11 nababenabo behlangene ndawonye, bethi impela iNkosi ivukile ibonakele kuSimoni. Base belanda nabo kwenzekileyo endleleni nokuthi yaziwa kanjani yibo ekuhlephuleni isinkwa. Yilo ivangeli elimiselwe lolu suku lanamuhla leli. Asinibingelele bazalwane egameni elihle leNkosi yethu Jesu Kristu. Kuyinjabulo namuhla ukuphinda sihlanganyele kanye nani emoyeni sizobungaza uJesu ovukile. Sontweni elidlule besikhuluma
ngokunqanyulezwa nokufa kukaKristu efela thina. Isonto lokuqala leli esihlangana ngalo emva kokubethelwa kukaJesu, kufa kwakhe, ukumbelwa noma ukubekwa kwakhe ethuneni kanye nokuvuka kwakhe. Siyakhumbula ke ukuthi uma kade sithi uJesu uvukile, ubonakele kuMaria uMagdalena, ukuthi siqale ngesibonakaliso sokuqala noma ukuvela kokuqala kukaJesu emva kokuvuka kwakhe evela kubafundi noma kubantu akade esondelene naye. Emva kokuvela ke kukaJesu okokuqala ebonakala noma ebonwa nguMary Magdalena, Mary uyahamba utshela abafundi bakhe ukuthi uyibonile inkosi. Bayagijima ke uSimon Petro usuka kuqala uyagijima ugijimela ethuneni, kanjalo noJohani lo mfundi uJesu ayemthanda kakhulu naye uyasukuma ngokunjalo uyagijima. Uma besendleleni ke kwenzeka isimanga, Johani gijima kakhulu uze uyamdlula uSimon endleleni, ufika kuqala yena ethuneni. Uma efika uJohani nembala uyangena ethuneni, uyabona ukuthi uKristu akekho lapho akade bekwe khona. Yayibona nendwangu emhlophe akade songwe ngayo, kanjalo nendwangu kade bebophe ngayo ikhanda lakhe isele elibeni. Bayabuya ke abafundi baphinda bayozivalela ngenxa yokusaba emva kokuba uKristu ongumholi wabo ebulewe. Bayahamba bayozivalela, bayacasha. Jesu uzophinda uyavela okwesibili esevela kubo bonke abafundi bakhe, indoda yinye eyayingekho, indoda enguThomas igama lakhe. uJesu ufica iminyango ikhiwe, amafastela avaliwe, uyangena ngaphakathi kwendlu, uyababingelela ukuthula makube kinina. Bayathuka ukuthi ngabe ungene kanjani lo muntu esesibingelele lapha ngaphakathi, ngoba besithi sikhile iminyango yonke, besithi sivalile amafastela ukuze siphephe embusweni wamaRoma nasembusweni wabaJuda obulala uKristu. Besithi sizivalele kuze nabaFarisi nabapristi nababhali akade bemzingela lo Jesu abagcine ngokumbulala baze bangasitholi, kodwa bamthola uJesu sengaphakathi endlini uyababingelela. Lokhu ke bekukuziveza kwesibili emva kokuba uJesu ezibonakalise kuMaria Magdalena, phinda uzibonakalisa kwabayishumi nanye. Namuhla ke simbona uJesu eziveza ngokwesithathu, eziveza endodeni eyayisibaleka yona isuka eJerusalema ngenxa yokwesaba nangenxa yovalo, ibalekela endaweni yase-Emmaus. Esifundweni ke sokuqala esesithe sasifunda ncwadi yamaHubo chapter 16 kuverse 10, sibona uDavide uyabhala. Uma uDavide ebhala leli hubo chapter 15, obhalayo uthi le imiktamu kaDavide. Umebhala uDavide ebhala uverse 10 uthi ngokuba uyeka umphefumulo wami endaweni yabafileyo, ngokuba uyikunikela umphefumulo wami endaweni yabafileyo, awuyukuvuma ukuba ongcwele wakho abone ukubola. Singazibuza kumbuzo ukuthi ngabe uthini uDavide uma ethi ngokuba uyukuyeka umphefumulo wami futhi awuyukuvuma ukuba ongcwele wakho abone ukubola. Ngoba siyazi ukuthi uDavide waphila, wabusa kwaIsrayeli, wafa wangcwatshwa njengabantu bonke, wabola njengoba neBhayibheli liyasho kuGenesis chapter 3 lithi ngokuba wathathathwa emhlabathini kanjalo uyakubuyela emhlabathini, for you are dust, to dust you shall return. Kanjalo ke noDavide
there was no exception ngaye ukuthi ungagcwaliseki lo mbhalo okuGenesis chapter 3 ukuthi umuntu ungumhlabathi futhi uyakubuyela emhlabathini. Pho uthini uDavide uma ethi awuyukuvuma wena Jehova oyingcwele wakho abone ukubola? Kahle kahle uDavide uma ebhala leli hubo wayesemoyeni kaNkuluNkulu. Leli hubo liyisiprofeto sokuthi uza ukufika ongcwele kaNkuluNkulu onguJesu Kristu ozawuphila aphile kanye nathi ebese esifela esiphambanweni ebese angahlali ethuneni ukuze abone ukubola kodwa uNkulunkulu amphakamise noma amvuse ethuneni ukuze aphinde aphile ukuze bonke abakholwa nguye babone ukuthi imbala lo akafani nabanye abantu, lo uyindodana kaNkuluNkulu kangangokuba nokufa uqobo akunawo amandla phezu kwakhe. Indaba ke emfishane nje engifisa ukuba sihlale kakhulu kuyona ilapha evangelini ngokuloba komvangeli uLuka chapter 24 sibheka nje uverse 30 no verse 31 kodwa ngithanda ukugxila kakhulu kuverse 31. Amehlo abo ayesevuleka bamazi wayesenyamalala kubo. Kwathi esahlezi nabo ekudleni wathabatha isinkwa wabonga wasihlephula wabanika. Amehlo abo ayesevuleka bamazi wayesenyamalala kubo. uKristu ke ngaphambi kokuthi abonakale evuka ekufeni wake wayikhuluma indaba yokufa nokuvuka kwakhe. Siyambona uma ebhala uJohn chapter 2 kuverse 18 kuya kuverse 22 uJesu uzongena eJerusalema. Uma efika uJesu eJerusalema sebethengisa sebenza zonke izinto ezingalungile etempelini. uJesu uyacasuka kakhulu, umoya kaNkuluNkulu uyavutha ngaphakathi kuye. uJesu uwisa amatafula, udedela izilwane bezivalelwe ngaphakathi etempelini nebezithengiswa ukuze kwakhiwe ngazo imhlatshelo. Uyakhuza uthi niyenzelani indlu kaBaba umhume wabaphangi na? Bayabuza ke abapristi babuza kuJesu ukuthi kungabe mbono muni ongasibonisa wona ukuthi unegunya lokwenza lokhu na, noma mbono muni ongasibonisa wona ukuze sikholwe ukuthi impela wena uyindodana kaNkuluNkulu. Uyaphendula uJesu uthi dilizani leli thempeli mina ngizakuluvusa ezinsukwini ezintathu. Uma uJesu ethi dilizani leli thempeli mina ngizakuluvusa ezinsukwini ezintathu, labapristi bayamangala baze bathi kuye awazi yini ukuthi kwathatha okhokho bethu iminyaka engama-46 46 years ukwakha leli thempeli, wena othi nje masilidilize wena uzakuluvusa ezinsukwini ezintathu. Kwabe ngathi ihlaya lento ekhulunywa uKristu kubo, kwabe ngathi uJesu ukhuluma into engeke yenzeke. Bengazi futhi bengenako ukuqonda ukuthi uKristu ukhuluma ngayo uqobo lwakhe, ukuthi njengalokhu beza kumbulala emva kwezinsuku ezintathu uzawuphinde avuke ekufeni. Uma ebhala uMateyu ebhala ku chapter 16 verse 21, uJesu ukhuluma nabaFarisi, ukhuluma nababhali, ukhuluma nabapristi. uJesu uyabatshela ukuthi maduzane ngizawukubanjwa, maduzane ngizawukuhlushwa, maduzane ngizawukubulawa, kodwa emva kwalokho mina ngizawube sengivuka. KuJohn chapter 10 verse 17 no verse 18 uJesu uthi uBaba uyangithanda ngokuba ngibeka impilo yami phansi ukuze ngiphinde ngiyithathe. Akekho onokuthabatha impilo yami kimi, kepha mina ngiyibeka phansi ngokuthanda, mina futhi ngizawubuye ngiyithathe.
So lama verse amathathu engwacaphunayo asikhombisa ukuthi uJesu uke wakhuluma ngokufa kwakhe, wayeseveza futhi ukuthi indaba yakhe ayizuphelele kufeni kodwa emva kokufa uzawuvuka kwabafileyo. Ingakho ke uJesu eyewaziveza izikhathi eziyisikhombisa emva kokuvuka kwakhe ngaphambi kokuba uJesu anyukele emazulwini. uJesu ke siyambona eziveza kuMary Magdalene okokuqala, okwesibili siyambona eyoziveza kubafundi bakhe ngabo lobo busuku, siyambona ehlangana noCleopas endleleni ebheke eMausi. Namuhla sizawugcina nje uKristu eziveza okwesithathu lapho eziveza khona endleleni abafundi abaya kuyo eMausi. Uma ke uJesu ezoziveza kulabafundi, okokuqala esiqaphelisayo engathi babeli labantu abahamba kulendlela ebheke eMausi. uJesu uma ezawukuhlangana nabo noma ezawukuhlanganyela nabo, uJesu uba ngowesithathu kulendlela ebheke eMausi. Make sibheke ukuthi kahle ungubani lo Cleopas ekukhulunywa ngaye na, ngoba uma kuthiwa abafundi baye eMausi, ngiyacabanga ukuthi thina ngokwethu kwazi noma ngokwethu ukuqonda esikhathini esiningi noma singabantu abaningi sazi ukuthi abafundi bakaJesu bekunguJohani umfundi lo yabemthanda kakhulu, bekunguPeter, uSimon, bekunguJames umfowabo kaKristu, bekunguPhilip lo wathe umbonile sahleli phansi komuthi, bekunguMatthias, bekunguJuda, bekunguJames owaziwa ngokuthi nguJakobe, bekunguBartholomew, bekunguAndrew, bekunguJames indodana kaZebedewu, ebese oweshumi nanye kube nguAlphaeus, oweshumi nambili owayesezibulele kwakunguJudas. So kungani kuthiwa uCleopas ungomunye wabafundi nalo behambisana noCleopas ngomunye wabafundi? Ngoba kukho lapho sithola khona kubalulwa igama likaCleopas kubafundi bakaJesu na. Ngiyafisa ke sithi kuyolunguza nje kuLuke chapter 10 lapho uJesu ekhuluma khona noma ebiza khona abafundi abangamashumi ayisikhombisa. Uma uJesu ebiza abafundi abayisikhombisa, uyabathuma uJesu uthi mabahambe ngababili bahambe beyoshumayela ivangeli. uJesu uma ethuma lamadoda angamashumi ayisikhombisa, okusho ukuthi emva kokuthi efundisile isikhathi eside ehleli nabo, emva kokuthi ebaqeqeshile senesiqiniseko sokuthi lamadoda uma ephuma ehamba eyofundisa azofundisa okuyikona kona akufundisile noma abafundisile kona, uKristu seyabadedela amangamashumi abayisikhombisa, 70 disciples. uKristu uyabathumela uthi mabahambe ngababili, bahambe beshumayela, bahambe befundisa. Uyabayala ke uthi maningathathi okuningi, izidingo zenu zonke ziyakuhlangatshezwa endleleni noma ekuhambeni kwenu. Okwesibili uKristu abayala ngakho labafundi uthi uma nihamba, uma nifika emzini othile benganamukeli, phumani nithintithe izinyawo zenu ebese niqhubekela phambili. So uCleopas ke ungomunye walabafundi abangamashumi ayisikhombisa uJesu abathuma ukuba bayoshumayela nokuba bayofundisa, atholakala noma abatholakala kuLuka chapter 10 nakuMatthew chapter 10 nakuMark chapter 6. So ekuthunyweni ke kwalabafundi bahambile bafundisa kwindawo ngeindawo, kodwa uma uJesu ebuya eza eJerusalema nangomkhosi wePhasika, ngokuba iningi labo babengabaJuda bayabuya nabo
bazogida noma bazophelelisa noma bazofeza umsebenzi wephasika. Ilapho ke simbona khona uKristu esebulawa, nabo bayazibona ukuthi basengozini. Ingakho uCleopas simbona eba novalo, ebalekela endaweni yase Emmaus. Uma ke besahamba uJesu uyafika, ungena phakathi kwabo, uhambisana nabo. Babuza umbuzo olula nje, madoda, zindaba zini lezi enihamba nikhulumisana ngazo omunye komunye na? Bayamangala baze bayambheka, bathi nguwaphi wena ongazazi izinto ezenzeke lapha eJerusalema na? Uyaqhubeka ke uJesu uhamba nabo endleleni, esahamba nabo ubavulela imibhalo noma ubambulela imibhalo, ukhulumisana nabo ngokombhalo kaMose, ukhulumisana nabo ngokombhalo wabaprofeti. Ngaleso sikhathi ekhuluma nabo bebengazi noma bebengaboni ukuthi unguKristu, ngokuba izingqondo zabo zazithibekile. Uma ke behamba uCleopas nowesibili uhambisana noCleopas noJesu, uma sebezawufika ngasemzaneni abazakungena kuwo, Jesu wenze ngathi uyadlula. Bayamncenga bathi hlala nathi ngokuba sekuzawukuhlwa nemini siyadlula. Nembala uJesu wangena wahlala nabo. Siyambona kuJesu uma esehleli nabo. Sibona ke la sifika khona ku verse 30 no verse 31, esehleli nabo ekudleni, wathabatha isinkwa, wabonga, wasihlephula, wayesebanika. Amehlo abo ayesevuleka, basebemazi uJesu, wayesenyamalala kubo. Ngaphambi ke kokuthi sigxile kakhulu ekuhleshulweni kwesinkwa nasekuvulekeni kwamehlo abo, ngiyathanda siphinde sibheke ukuthi le ndawo abebeya kuyo noma le ndawo abahlanganyela kuyo noKristu, indawo ekuthiwa ise-Emmaus, kahle ndawo yini le? Uma ubheka ke usuka ngasekuqaleni ubheka ezincwadini zikaMose, indawo yase-Emmaus yayibizwa ngokuthi indawo yaseLuzi. Uma ubheka kuCodex Bezae, indawo yase-Emmaus yayibizwa ngokuthi indawo yase-Olamos. Kwase kuthathwa igama lokugcina ke noma isigaba sokugcina esithi Emmaus kwasetshenziswa sona. Indawo yaseLuzi ke indawo lapho uJakobe athi elele khona wavakashelwa uNkulunkulu. uNkulunkulu wafika kuye ngombono. Jakobe wahlangana noNkulunkulu noma wahlanganyela noNkulunkulu eseLuzi. Qaphela ke something that is common between the story of Jacob and the story of Cleopas. uJakobe wayebaleka, ebaleke esuka emzini wakubo, ebalekela emzini kaLabani ngoba wayesonile, ebaleka nesibusiso somfowabo. Kanti noCleopas uhlangana noKristu kule ndlela eya endaweni efanayo, endaweni yaseLuzi esibizwa ngokuthi indawo yase-Emmaus. noCleopas uyabaleka noma engantshontshanga lutho yena, kodwa unokwesaba. Into common between uJacob noCleopas, uJacob ubebaleka ngoba enokwesaba ukuthi uzawukufa, umfowabo uzawukumbulala. Ingakho uJakobe simbona esendleleni ebaleka efikelala endaweni yaseLuzi, uNkulunkulu uyaziveza kuye, uyamqinisa. Kanjalo noCleopas ubaleka unokwesaba ukuthi inkosi yami sibulewe, nami kungenzeka ngife. Okusho ukuthi lamadoda omabili ahlangana noNkulunkulu, omunye uhlangana noNkulunkulu, omunye uhlangana noKristu, besendleleni bebalekela ukufa. Uma ke sizawubuyela endaweni kaCleopas ese-Emmaus, uma sebehambile kulolu hambo, bayafika bayahlala emzaneni. Uma sebehleli lapha emzaneni, uKristu uyaqala uhlephula isinkwa, emva kokuba ebongile
uyabanika lesi sinkwa. Nansi into ebalekile nento engifisa ukuthi sikhulume ngayo namuhla, amehlo abo ayesevuleka bamazi. Emva kokuba uKristu ebongile, thabathe isinkwa wasihlephula wabanika, amehlo abo ayeseyavuleka. Into nje engifisa sikhulume ngayo ekuvukeni kukaKristu ngukuvuleka kwamehlo abantu noma ukuvuleka kwamehlo aCleopas naloyo ayehamba naye. Siyazi ke ukuthi umuntu unamehlo amabili, futhi lamehlo ayasiza kakhulu ukuthi sikwazi ukubona. Lamehlo uma umuntu elimele emehlweni noma amehlo akhe engaboni noma ngasizathu sithile amehlo esethibazekile ukuba angaboni, umuntu uba nezinkinga eziningi. Impilo ayibi lula kuloyo muntu, impilo yakhe ayibi mnandi ngokuba isitho esibalekile emzimbeni wakhe esikwazi ukuxhumanisa izwe elingaphandle nezwe elingaphakathi elinguye ekungamehlo kusuke sekuthunazekile noma kusuke kungasebenzi. Zintathu ke izinhlobo zamehlo abantu abanazo. Kunamehlo enyama, lawa esibona ngawo ngokwenyama. Bese kuba namehlo enhliziyo, amehlo esibona ngawo izinto esizifisayo noma ngabe zingekho eduze kwethu. Bese kuba amehlo engqondo, amehlo esikwazi ukubona ngawo izinto ezikude nathi esizaziyo nesingazaziyo. Umuntu ke uma engaboni ugcina edepende kwabanye abantu noma kwezinye izinto ukuze akwazi ukusizakala, okusho ukuthi impilo yakhe kahle kahle isuke ithunazekile ingaphelelisiwe. Uyayibona nokuthi kwesinye isikhathi umuntu ongaboni uyayadinga omunye umuntu ukuthi amhole endleleni ukuze akwazi ukufinyelela lapho efisa ukufinyelela khona, okusho ukuthi ngokwakhe usuke engakwazi ukuzenzela zonke izinto eziyizidingo zakhe noma zonke izinto afisa ukuzenza. Abantu abangaboniki abanye baholwa ngabantu, abanye uyasebenzisa induku ukuze ahambe noma ezwe izinto ezisendleleni lapho ehamba khona. Omunye kwesinye isikhathi uzuthola ukuthi usedonswa nayinja ekuyiyona ebonayo ebese yena elandela lapho iya ngakhona. Konke lokhu kusikhombisa ukuthi kahle kahle umuntu uma engasaboni noma umuntu uma engaboni impilo yakhe ayipheleli kahle kahle. Wathi esehleli nabo uJesu ekudleni, wathatha isinkwa wasihlephula wabanika, amehlo abo ayesevuleka. Okusho ukuthi lamadoda noma ngabe amehlo awo enyama ayevulekile noma ayebona ngoba babezihambele endleleni uJesu ezezohlangana nabo, kukhona lamehlo ayevalekile avuleka uma uJesu esebanika isinkwa. Umuntu ke unamehlo amathathu noma emabili abonakalayo noma kuhlobo lodwa lamehlo abonakalayo, amehlo enyama, amehlo esibona ngawo izinto zenyama. Kunamehlo esibili which are spiritual eyes, amehlo esibona ngawo izinto zikamoya, amehlo athintene kakhulu nezinto eziseyinhlizweni zethu, izinto esizifisayo nezinto esizilangazelelayo. And then a person has a third kind of eyes noma a third type of eyes, the celestial eyes, amehlo engqondo noma amehlo ahlangene noma athintene kakhulu nezinto zengqondo, izinto esizibona ngengqondo nezinto esizihlela engqondweni. So okokuqala amehlo enyama, lamehlo esibona ngawo. Amehlo esibili amehlo enhliziyo, amehlo esibona ngawo lezinto esizilangazelelayo noma izinto esizihalelayo, what we desire and what we wish for. And then amehlo esithathu, amehlo engqondo, esikwazi ukuthi izinto esizwe ngazo noma izinto esike sazibona noma zingasekho eduze kwethu zihlale kodwa emqondweni wethu size sikwazi ukuzibona ngaleyo mehlo engqondo. Ngakho ke umuntu noma lamadoda ngesikhathi ehamba abehamba amehlo awo enyama evulekile,
kodwa amehlo awo kamoya abevalekile. Ingakho noKristu bengakwazi ukumbona noma bembona ngamehlo enyama, kodwa ngoba uKristu osevuke ethuneni, unguKristu osengcwelisiwe, amehlo enyama wapheleli kahle kumboneni. Bekumele umuntu ozobona uKristu osevuke ethuneni abe umuntu namehlo kamoya akhe esevulekile. Uma uKristu esehlephula isinkwa esebanika, amehlo abo kamoya aqala avuleke. Engakabanika uKristu isinkwa, amehlo abo kamoya ayevalekile, okusho ukuthi babephumbuthekile noma amehlo abo ayengavuliwe, kodwa amehlo enyama wona ayebona ngoba bayazi indlela eMaus, bawazi umuzi ababefuna ukuya kuwo, bayasibona nesinkwa uKristu abanika sona. Lokunikwa ke kwesinkwa noma lokwaphulwa kwesinkwa uKristu abanika kona, kuverse 31 esimbhekile namuhla, amehlo aba esevuleka, bamazi wayesenyamalala phambi kwabo. Kusho ukuthini ukuvuleka kwamehlo abo? Kusho ukuthini ukunikelwa kwalesinkwa? Ilezi izinto ezimbili engifisa ukuthi siziqaphelisise noma sigqile kakhulu kuzona kulolu suku lanamuhla. Okokuqala, uma uKristu ebanika isinkwa, he's making something, he's revealing something to them, noma lokunikelwa kwesinkwa is more symbolic than physical. Lokunikelwa kwesinkwa noma lokubanika isinkwa kwakhe kukhuluma kakhulu ngezinto zikamoya ngaphezulu kokuthi kukhulume ngezinto zenyama, ngokuba siyazi ukuthi umuntu unezimo ezimbili, unesimo senyama ebese eba nesimo sikamoya. Engakho Jesu kuMateyu 4 verse 4 ethi umuntu akaphili ngesinkwa kuphela, kodwa ngawo wonke amazwi aphuma emlonyeni kaNkulunkulu. uJesu mayikhuluma lamazwi wayekhuluma noSathane ngenkathi elingwa entabeni izinsuku ezingama40. uSathane umkhombisa itshe uthi uma uyindodana kaNkulunkulu phendula leli itshe noma yisho kuleli itshe ukuba liphendule ke isinkwa ebese ulidla. Uyaphendula uJesu uthi it is written that a man cannot live only by bread but by every word that comes from the mouth of God. Ukusho ukuthi usho ukuthini uKristu uthi noma imizimba yethu yenyama isidinga isinkwa esiphathekayo, kodwa kunomzimba kamoya ongaphakathi kithi ongadingi noma ongaphili ngesinkwa kuphela, kodwa uphila ngezwi noma ngamazwi kaBaba uNkulunkulu. Ngakho ke ukunikela kukaKristu noma ukuhlephula lesisinkwa uKristu ebese sinika labafundi ababili, kusifundisana thina noma kusikhombisana noma yini le eyimfihlo ekuhleshulweni kwalesinkwa noma ekunikweni lesinkwa kulabafundi eyenza ukuthi bavuleke amehlo na. Okokuqala ukuthi lesinkwa noma siyisinkwa esakhiwe ngezandla, lesinkwa noma kuyisinkwa esizakondla umphefumulo uKristu abanika sona, kodwa ngokufihlakele symbolically uKristu ubanika yena uqobo lwakhe. uKristu ubuyisana nabo emva kokuthi ngokwesaba beye babaleka basuka eJerusalema, ngoba ngokwesaba baye basuka kwimission ekade benikwe yona. uKristu uthi ngelinye ilanga kuJohn 6 verse 35, mina ngiyisinkwa sokuphila, I am the bread of life. Okusho ukuthi uKristu mangabe banika isinkwa, into eyenza ukuthi bavuleka amehlo, bayawakhumbula lamazwi kaKristu. Uma uKristu ethi mina ngiyisinkwa sokuphila, ngakho ke ekwamukeleni kwabo lesi sinkwa engathi ayavuka amazwi kaKristu kubo ukuthi nangu uKristu esesikhumbuza ukuthi yena uyisinkwa sokuphila, nangu uKristu esesinika lesi sinkwa esinguye uqobo lwakhe esiza kusivuselela, lesi sinkwa esizakuphelisa uvalo kithi, lesi sinkwa esizakwenza ukuthi siphinde sibe nethemba nembala emva kokuba uKristu ebanike isinkwa. Amehlo abo kamoya abe esevuleka, base bemazi ukuthi imbala uKristu lo wayesenyamalala emehlweni abo. Bayabuzana ke lamadoda amabili, uCleopas nalomunye ahamba naye, uthi omunye komunye, beungezwa yini ukuthi ekukhulumeni kwakhe sahamba nathi amazwi akhe ayavu
evuthe inhlizweni zethu noma inhliziyo zethu bezinomlilo bezinokuvutha okusho ukuthi impela bekuzwakala kona ukuthi akusiyo umuntu nje lo isihamba naye kodwa there is something particular, there is something important, there is something special about him. Emva kwalokho bayasuka uCleopas nalo behambisana naye babuyela eJerusalema bayolandisa indaba yabo kwabanye abafundi. Mabefika eJerusalema bethi impela bayafika abafundi bajabulile bathi impela inkosi ivukile ngokuba inkosi ibonakele kuSimiyoni. Kanjalo nabo bafika nezindaba ezimnandi ukuthi nathi bese sibaleke eJerusalema, nathi ngenxa yokwesaba bese sisuke ebukhoneni bukaNkulunkulu, nathi bese sibaleka kulelizwe City of Peace Yerusalem, nathi ngenxa yokwesaba bese sesibalekele ezweni elikude kodwa uKristu wahlangana nathi waziveza kithina, nathi singofakazi bokuthi noma kade bethelwe siphambanweni, ukuthi noma kade boshiwe, noma ethe wabulawa wafakwe ethuneni, kodwa emva kwalokho uvukile afezekile amazwi akhe awakhulume kanye nathi. Uma uKristu esebanika isinkwa amehlo abo avuleka. Imaphi ke lamehlo avulekile? Okokuqala amehlo abo enyama avulekile ngoba bathema bephinda bembheka babona ukuthi nguKristu lo, kodwa kade behamba naye bebengabona ukuthi nguKristu. Amehlo esibili avulekile amehlo kamoya ngokuba bamazile uKristu base bekhumbula ukuthi kuyini ukumazi uKristu nokuthi kuyini uKristu akulindele kubo nokuthi uyini umsebenzi uKristu abashiyele wona noma bashiye nawo. Ingako sebejika endleleni yabo bephuma eMausi sibabona bephindela emuva bephindela eJerusalem. Imaphi amehlo esithathu athe avuleka kubo? Their celestial eyes were opened. Amehlo abo engqondo noma amehlo abo okuxhumana kwabo noNkulunkulu athe avuleka ngoba bathe baphinda bayamukela noma bawamukela umsebenzi abanikwe wona, umsebenzi wokufundisa. Babuyela eJerusalema bayobhekana nezimo ezikhona eJerusalema, noma izimo ebezikhona kade beyobhekana nazo bezingemnandi kodwa they had embraced whatever difficulty that they were going to face in Jerusalem. They were rejuvenated, they were encouraged, they were full of energy, they were full of joy. Endleleni bebheke eJerusalema babevuselelekile, babenamandla, babejabule, babeduduzekile futhi ukuthi uKristu akade bemkhalela okade enqanyulezwe esiphambanweni uvukile ungomunye ophilayo. Isiphi ke isifundo thina esisifunda kule ndaba yaCleopas na? Isifundo esisifundayo ukuthi kungenzeka nasezimpilweni zethu ngoba singabantu benyama kungenzeka ukwesaba kusisuse eJerusalema, kungenzeka kube nezimo ezisifikelayo ezimpilweni zethu zisisuse noma leso simo sisisuse ebukhoneni bukaNkulunkulu. Kungenzeka kube nezimo ezisishukumisayo noma izimo ezisihlukumezayo noma izimo ezenza impilo yethu ibebukhuni noma izimo ezenza sizibone impilo yethu isengcupheni size sibalekele kude sisuke lapho uKristu abelindele ukuba uzawusifica sikhona, noma sisuke endaweni la uNkulunkulu abelindele ukuthi sihlale kuyo sizithole sizulazula kwindawo ngeendawo. Kwesinye isikhathi sithi siyocasha, kwesinye isikhathi sithi siyofuna ukusizakala ngenxa yokuthi leso simo sesize savala namehlo ethu kamoya. Kodwa siyabona kule ndaba kaCleopas ukuthi ukuhlangana noKristu kuvula amehlo enyama, kuvula amehlo engqondo, kuvula namehlo omphefumulo. Ngakho ke ukuhlangana kukaCleopas noKristu esendleleni eMausi kusho ukuthini kithi? Kusho ukuthi uKristu noma ngabe sesiduke kangakanani, noma ngabe izimo zelizwe sezisikhiphile endleleni ebekulindele ukuthi sihambe, noma zisisusile esimweni uKristu alindele ukuthi sihlale sikuso, kodwa yena enomusa enothando uyasondela nathi, uyahlanganyela kanye nathi, uyafuna ukubuyisana nathi.
indaba yaKleopas nalo behamba naye uma sebefike eMawusi sikhombisa ukuthi ezindleleni zonke sizihambayo kwindawo zonke sihamba kuzo uKristu ophuma kuNkulunkulu obengulizwi enguNkulunkulu futhi ekuNkulunkulu. As God is omnipresent, Christ is omnipresent. Njengoba uNkulunkulu ekwazi ukuba sendaweni zonke ngasikhathi sinye, noKristu uyakwazi ukuba sendaweni zonke. uKristu ovuke ethuneni akasavalelwa nayiminyango, ingakho nabafundi kade bethi bazivalele bayibona indodana kaNkulunkulu isingaphakathi kwabo. Asisekho isimo esesikwazi ukumvalela, asisekho isimo esesikwazi ukumvimba. Kuzo zonke izimo zethu uKristu uyakwazi ukungenelela. Kusifundisani lokhu futhi ukuthi uKristu wahlangana nabendleleni eya eMawusi, wahambisana nabo lamadoda behamba emabili. uKristu uzoba ngowesithathu ekuhambisaneni kwabo. Akusikhumbuzi lokhu amazwi ashiwo nguye uKristu uqobo lwakhe ukuthi lapho behlangene khona bebabili noma bebathathu ngegama lami mina ngiyakuba khona. Ngiyacabanga ukuthi into eyenza ukuthi uKristu ayongenelela kule ndawo uKleopas nalo wesibili abehamba naye ukuthi indaba kade beyixoxa indaba enoKristu phakathi. Uma behamba bayakhulumisana, bakhuluma ngoKristu obulewe, bakhuluma ngomsebenzi uKristu abashiye nawo, bakhuluma ngobunzima bazobhekana nabo uKristu engasekho, ngoba isubject matter noma itopic akade bekhuluma naye ibingoKristu. Ingakho uKristu bemthola esehlanganyela kanye nabo, egcwalisa lamazwi ethi lapho kuhlangene khona babili nabathathu ngegama lami mina ngiyakuba khona futhi ngiyakuba nabo. Kungenzeka ukuthi ziningi izimo ezisihlaselayo empilweni zethu ngezikhathi, kodwa kunokuthi sikhulume ngezimo noma sidumise izimo engathi lokhu kuyasifundisa ukuthi bekumele thina siphakamise uKristu esiphezulu kwezimo esinazo. Bekumele thina ukuthi noma ngabe isiphi isimo esihlangabezana naso, noma ngabe sibeka impilo yethu engcupheni, noma ngabe sihlukumeza impilo yethu ngandlela yini, kodwa thina kunokuthi sidumise isimo, thina sidumisa uKristu, siphakamise uKristu. Ingakho nakulesi sikhathi esikuso siyizwe lase South Africa bengamele ngabe thina sikhuluma ngezinto eziningi ezenzakala ezweni lethu ezimbi nezinto ezingakhi, kodwa thina bekumele siphakamise uKristu njengoba esho nasezwini lakhe encwadini kaJohane ethi njengaloku uMusa iphakamisa inyoka yethusi ehlane kuIsrael, kanjalo nendodana yomuntu kumele iphakanyiswe. Kusho ukuthi thina umsebenzi wethu ukuphakamisa igama likaKristu osindisayo, ukuphakamisa igama likaKristu onamandla okwazi ukunqoba yonke into, azakwazi nokunqoba ukufa, ukukhuluma ngegama likaKristu okwazi ukungenelela ezimweni zonke. Kanjalo uma senze njalo uKristu uzawukwazi ukungenelela esimweni sethu, sizamthola esekanye nathi wherever we meet or wherever we are. Okwesithathu engifisa siqaphele okwenzakala uma lamadoda esendleleni noma lamadoda esehlangene noKristu. uKristu akagcini ngokuthi ahlale nawo abekanye nawo, kodwa kokugcina uKristu banika isinkwa. Ngokubanika isinkwa sishilo sathi uKristu ethe kuJohn 6:35 I am the bread of life, kusho ukuthi uKristu banike yena uqobo lwakhe. Wathi kulesi simo eniyobhekana naso noma kulesi simo enibhekene naso, mina Jesu indodana kaNkulunkulu ngekanye nani, I give myself to you. I give myself to you to go and fight your battles. I give myself to you to go and confront your poverty. I give myself to you to go and confront your frustrations. I give myself to you to go and fight your spiritual battles. I give myself to you so that you are strengthened, so that you are mighty, so that you are dynamic, so that whatever circumstance that you come across, awubhekani nayo uwedwa, kodwa ubhekana nayo nami nginawe. uKristu uma ibahlephulela isinkwa noma ebanika isinkwa, ubanika yena uqobo lwakhe. Ingakho ingqondo zabo zithe zavuleka, ingakho izinhliziyo zabo zithe zavuleka,
uvalo nokwesaba kwasuka kubo, ingqondo zabo zambona uKristu, amehlo abo ambona uKristu, inhliziyo zabo zambona uKristu, bathokoza ebukhoneni bukaKristu ezimpilweni zabo. Kungenzeka ke sihlobo sami ukuthi nawe kunezimo mhlambe ezikususayo endaweni kaNkulunkulu. Ngiyafusa ukwazi noma ukuthi ukuzibhekisise namuhla ukuthi ngabe yini iEmmaus yakho. Ngabe yipi le ndawo othe wasuka wena ebukhoneni bukaNkulunkulu wawusubalekela kuyo. Yipi le ndawo ekuthe makufika izimo ezingavumelani nawe noma izimo ezenza impilo yakho ibe bukhuni, wawusubaleka usuke ebukhoneni bukaNkulunkulu, wawususuka endaweni yokuthula, wawususuka eJerusalema likamoya, wawusubalekela leyo ndawo. Angifisi ke ukwazi ukuthi indawo yini leyo wena uyayazi, kodwa ngifisa ukusho ukuthi uKristu bese ngafika nakuleyo ndawo, athi mayefika kuyo afike abe yisinkwa sokuphila. uKristu mangabe eqeda ukuthi mina ngiyisinkwa sokuphila, uthi nobani ophila ekholwa kimi akasayukulamba, kanjalo loyo ohlala kimi futhi akasayukoma. Okusho ukuthi uKristu mayesinkwa sokuphila, uma enika labafundi ababili ebanika isinkwa, ubanika uqobo lwakhe, lokhu kusivezela ukuthi nathi kulesikhathi esiphila kuso uKristu sakwazi ukuzinikezela kithina, noma engasazinikezeli ngokwenyama njengoba simbona enqanyulezwa esiphambanweni, kodwa ukwazi ukuzinikezela ngokukamoya. Kusho ukuthini ke ukuzinikezela kukaKristu ngokukamoya? Kusho ukuthi uKristu ngena kithi ngokomoya, asifundise izinto, asambulele izinto, asikhombise izinto esingaziboni ngamehlo enyama, avule izingqondo zethu zenhliziyo ukuze silamukele ilizwi likaNkulunkulu, avule izingqondo zethu zikamoya ukuze uthando likaNkulunkulu olukithi lungabe lusaphola. Ngiyafisa ukuthi ngalesi sikhathi uCleopas nalo abehamba naye babe sebuyela emuva. Igama ke elithi Cleopas igama leli lesiHebheru elisho omemezelayo noma elisho to proclaim. uCleopas ke uyalifeza igama lakhe noma uyaligcwalisa igama lakhe uma ebuyela eJerusalema, uyafika umemezela ukuvuka kukaKristu, umemezela ukumbona uKristu, umemezela ukubuyisana kwakhe noKristu emva kokulahleka kwakhe. Uma uCleopas eyofika eJerusalema, ufika ngiyacabanga ukuthi ubenako ukuthi ngabe bazomrejecta yini ukuthi wena ubusubalekile wasishiya, uphinde ufice omunye umuntu othi akacisha afane naye, uphinde ufice omunye umuntu oke wazithola ebuthakathaka ngenkathi uKristu eyonqanyulezwa, ufice uSimon onguPetru, ufice uSimon utshelwa indaba ngalo Simon noma utshelwa indaba yilo Simon, uthi uSimon nakimi uKristu ubonakele. Kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi in times of weakness Christ reveals himself. In times of weakness uKristu uyafika angenelele ezimpilweni zethu. Kungenzeka ukuthi ke esikhathini esiphila kuso siyizwe lase South Africa nomhlaba wonke sisesikhathini sobuthakathaka. Kukhona nali igciwane lihlasele, singenelwe ukwesaba, nali igciwane lihlasele sivaleleke endawonye asikwazi ukukhululeka, sincike kwabanye abantu ukuthi bakwazi ukusisiza, sincike kuhulumeni ukuthi asenzele izinto ezithile ngoba kunezinto esingasakwazi ukuzenzela zona. Sinokwesaba okukhulu, sididekile nasezingqondweni zethu, nakulesimo sethu, in our state of vulnerability, Christ is coming today and is giving us bread and is sharing the bread with us. Kusho ukuthini ukuthi uKristu usinika isinkwa na? Siyazi ukuthi zonke izinto eziseBhayibhelini zikhuluma nezinto zenyama ziphinde zikhulume
nezinto zikamoya. Njengoba sithe isinkwa ngokwasezweni, isinkwa esondla imizimba yethu, kanjalo nesinkwa ngokukamoya, isinkwa esondla imphefumulo yethu. Okusho ukuthi isinkwa signifies the goodness or the divine good from God. Njengoba uKristu yena ethi uyisinkwa, siyazi ukuthi uKristu ungcwele, Christ is divine. So he is the divine gift, he is the divine bread that is given unto us. Unlike the earthly bread or the earthly things that we can see that feed, that we use to feed our natural body, Christ is the divine good that came from heaven, a symbol of love and a symbol of truth itself. So Kristu mangabe ebanika isinkwa, ubanika ukulunga kwakhe, ubanika amandla akhe, ubanika ubukhona bakhe, ubanika his presence itself. Ingako uKristu esebanikele isinkwa, amehlo abo kamoya evulekile, amehlo abo engqondo evulekile, amehlo abo enhliziyo evulekile, kanjalo namehlo abo enyama ayesevuleka. Kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi uma umuntu esethe wamkela isinkwa esenguKristu, noma umuntu esethe wamkela uKristu, noma wamkela ilizwi likaNkulunkulu elinguKristu, ngoba uJohane uthe ekuqaleni wayekhona ulizwi wayenguNkulunkulu ekuNkulunkulu. Okusho ukuthi uKristu uyilizwi likaNkulunkulu elehlela kithi. Uma silamkela, amehlo ethu enyama ayavuleka. The way we look at things and even the way we look at people iyashintsha. Amehlo ethu enhliziyo ayavuleka. The way we desire and the things that we desire ziyashintsha kube izinto ezithokozisa uNkulunkulu. Namehlo ethu engqondo ayavuleka. Izinto esizicabangayo nezinto esizifisayo ngengqondo zethu, nezinto esizimaginayo, which we ourselves imagine being in future, and what we even imagine other people being as part of our life or as distant partners, ziyashintsha ngenxa yokuthi ilizwi likaNkulunkulu, isinkwa sokuphila, sisuke sesingenile ngaphakathi ezinhlizweni zethu, nasezingqondweni zethu, nasemphefumulweni yethu. Bekubalekile ukuthi ukuvuka kukaJesu kwenza umahluko empilweni yakho neyami. Ngifisa ukukumema nje sihlobo sami, sesizovala kafishane, ukuthi kungenzeka ukuthi kunezimo ezisanda kwenzeka nakweyakhe impilo maduzane nje, zase zikuhlukanisa nobukhona bukaNkulunkulu, zase ziqhelelanisa nobukhona bukaNkulunkulu. Mhlambe awuqhelanga ebukhoneni bukaNkulunkulu, kodwa uyawezwa amandla ukuthi aya ngokuncipha, uyezwa ukuthi uvalo luyaqala luyanda, uyabona ukuthi kuqala nokuba nokudideka nezinto kade uthi uyazazi kube ngathi awusazazi, ne direction okade uyibona kahle ukuthi i direction uNkulunkulu ayibekile empilweni yakho, kodwa ubone ngathi kunama obstacles amaningi, noma engathi kunezingqinamba eziningi ezikwenza uzudoubt na ukuthi uzawukwazi ukufinyelela emgomweni, noma kwesinye isikhathi uzudoubt na ukuthi uNkulunkulu ukubekela ukuthi uhambe kulolu hambo. Ngifisa ukugqugquzela, ngifisa ukukuvuselela. I want to encourage you and tell you ukuthi there is a Christ who is the bread of life, who wants to share his part with you, who wants to give himself to you, so that when umamkela, ngoba indaba ihlele kwamkeleni. Uthe uKristu mangabe sihlephula lesinkwa ebanika base beyasamkela. Bekungabe enye indaba ukuba basamkelanga lesi sinkwa sikaKristu, bathi hayi thina nathi sinezinkwa zethu esizidlayo, amehlo abo abengeke avuleke. Kanjalo nathi ke siphila kulesi sikhathi samanje, kubalulekile ukuthi lo Kristu ozinikezela kithi, lo Kristu isinkwa osaphulela ubuyena, osinika uqobo lwakhe, lo Kristu isinkwa othe wazaphula yena uqobo, uma ethi mina ngiyanikela impilo yami, ethi mina ngokwami ngiyayibeka impilo yami ngiphinde ngiyithathe. Okusho ukuthi uye ngokuthanda ekufeni wayosifela, ulale ngokuthanda emnqamlezweni, wavuma ukuthatha ihlazo lethu, wangena nehlazo
ihlazo lethu nesono sethu ekufeni, kodwa wangagcina lapho wayeseveza amandla akhe ngokuvuka ekufeni, ngokuvuka ethuneni, ukuba phinde azosinika amandla amasha. Namuhla ke ngathi sizokwabelwa amandla amasha, sizohlanganiswa noKristu ovukile, sizohlanganiswa noKristu othe wanqoba ukufa, sizohlanganiswa noKristu ongamandla ethu, sizohlanganiswa noKristu ongukwazi konke, sizohlanganiswa noKristu namandla onke, sizohlanganiswa noKristu okwazi ukuba sezindaweni zonke. Ingakho namuhla ngifisa sihlobo sami ukuthi kunoma isiphi isimo obhekene naso empilweni yakho, nangu uKristu efisa ukuphinda ahlangabezane nawe, nangu uKristu efisa ukuthi aphinda akuvuselele, nangu uKristu ephinda efuna ukuthi akubuyise endleleni yakho, uhambe kahle, uhambe ngokwethembeka, uhambe ngobuqotho, uhambe unamandla amasha. Uma uhamba ke nalo Kristu, noma ngabe iziphi izimo ohlangana nazo endleleni, azikwazi ukukunqoba wena ngoba uhambisana nomnqobo uqobo lwakhe. Zintathu ke izinto engifisa ukuthi uma sengivala sizibheke ezizakusiza endleleni ukuze ekuhambeni kwethu noKristu size singaxabani noKristu, noma izenzo zethu, noma izifiso zethu, noma ukulangazelela kwethu kungasixabanisi noKristu. Into yokuqala engifisa ukuthi ngikhulume ngayo, indlela esiveza ngayo, noma indlela esidepicta ngayo, noma indlela esambula ngayo izinto ezisemehlweni ethu engqondo. Indlela esiveza ngayo izinto esemehlweni engqondo, noma izinto ezisemphefumulweni yethu, ibonakala ezintweni esizikhulumayo, noma izwakala ngendlela esikhuluma ngayo. Okusho ukuthi bekubalekile ukuthi kulesi sikhathi umuntu nomuntu aqoqe ulwimi lakhe. Indlela yesibili esibonakalisa ngayo izinto ezingaphakathi kithi ezinhlizweni zethu, nesibonakalisa ngayo izinto ezingaphakathi kithi ezingqondweni zethu, indlela ubuso bethu obubonakala buyiyo. Ubuso bethu buyisibuko sengaphakathi lethu, kanti amehlo ethu iwona zimbobo noma iwona amafastela akwazi ukuthatha izinto ezingaphandle azingenise ngaphakathi. Ubuso bethu bese buveza ireaction noma imiphumela yalezi zinto esizibonile, esizivumele sangena ngaphakathi kwethu. Okusho ukuthi okwesibili ebekumele siqaphele, bekumele siqaphele ukuthi amehlo ethu abhekani, amehlo ethu abukani, amehlo ethu abuka kanjani. Kuyenzeka kwesinye isikhathi ubheke into ubone ukuthi lento engiyibonile ayilunganga, ebese isingenile ngaphakathi kuwe. Bekumele umuntu onamehlo engqondo evulekile ebese ethatha isinqumo sokuthi angisazubheka futhi okwesibili kuleli yacala ngoba ngibona into engalungile. Lokho kuthatha isinqumo, ukuthatha ukuthi umuntu ahlanganiswe noKristu ukuze akwazi ukupheleliswa, ukuze ingqondo yakhe noma amehlo akhe engqondo abe ngavulekile. Kanti futhi indlela obheka ngayo abanye abantu noma indlela obheka ngayo izinto iyadinga noma iyathatha ukulungisiswa, ngoba uma indlela noma amehlo ethu engqondo noma amehlo ethu emphefumulo engalungisisiwe, indlela esibheka ngayo izinto nayo ayilungi. Okugcina ebengifisa ukukhuluma ngayo ke indlela thina esiziphatha ngayo. Indlela esiziphatha ngayo ikhombisa ukuthi izinto ngamehlo enyama sizibheka kanjani. Okwesibili, izinto ngamehlo kamoya sizibheka kanjani. Okwesithathu, izinto ngamehlo enhliziyo sizibheka kanjani. Uma ke sithe sahlanganiswa nalo Kristu, salungisiswa indlela yethu yokucabanga, indlela yethu yokufisa, indlela yethu yokuhamba nendlela yokuziphatha, our conduct will change. Izawubonisa ukuthi impela laba ngabantu abathe bavulwa amehlo abo, bavulwa nguKristu, sebehamba benamandla. Okugcina ke sesivala, ngiyathanda ukuthi
njengoba sithe igama elithi Cleopas lisho a proclaimer noma umumemezeli. Nathi engathi uma sesizwile lezi zindaba ezinhle kangaka besingahamba simemezele izindaba ezinhle, simemezele indaba kaJesu Kristu osithandayo, simemezele indaba kaJesu Kristu ongenelelayo. Uthi uKristu ngelinye ilanga uma ehlangana nowesifazane waseSamaria ngasemthonjeni sebexoxisanile naye, into engiyithandayo ngalo wesifazane washiya imbiza yakhe phansi wagijima wabuyela ekhaya wayoxoxa indaba yakhe. Nathi izihlobo zami make sibuyele ekhaya siyolungisa indaba yethu njengoCleopas naye othe wabuyela ekhaya eJerusalema wayokwenza lokho bekulindeleke kuye. Nathi masibuyele ekhaya, masibuyele ebukhoneni bukaNkulunkulu, masibuyele ekuhlaleni ngobungcwele, masibuyele ekuhlalisaneni ngokuthula, masibuyele ebukhoneni bukaNkulunkulu, sihlale ekumthandeni nasekumdumiseni ngezikhathi zonke. Engathi ke uNkulunkulu bengabusisa ukufundwa kanjalo nokuchazwa kwezwi lakhe manje kuze kube ngunaphakade. Amen. Masamukele isibusiso. Jehova makasibusise asilondoloze. Jehova makhanyisele ubuso bakhe phezu kwethu abe nomusa kithi. Jehova makaphakamisele ubuso bakhe phezu kwethu asiphe ukuthula manje kuze kube ngunaphakade. Amen.